ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఇన్నర్ థాట్స్ బై స్వాతి. పెయింటింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదండి. ఈరోజు మన సెకండ్ క్లాస్. ముందుగా మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం మోగించడం మర్చిపోవద్దు. ఈరోజు మనం యాక్రిలిక్ కలర్స్తో బేసిక్ డిజైన్స్ ఎలా వేయాలో నేర్చుకుందాం. వైట్ కలర్ క్లాత్ తీసుకొని దానిపైన పెన్సిల్తో మనం ఏ డిజైన్ అయితే వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డిజైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఈరోజు మనం అవుట్లైన్స్ నీట్గా వచ్చేటట్టు ఎలా పెయింట్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. దానికోసం ఏదైనా ఒక చిన్న డిజైన్ని నేను డ్రా చేస్తున్నాను. లేదంటే మన దగ్గర ఏమైనా డిజైన్స్ ఉంటే వాటిని మనం కార్బన్ పేపర్తో క్లాత్ పైన వేసుకోవచ్చు. ముందుగా పెయింటింగ్ వేసే వాళ్ళకి క్లాత్ పైన డ్రా చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. నేను వేసిన డిజైన్ ఇదే. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వుడెన్ రింగ్కి పెట్టుకోవాలి. లోపల ఉండే రింగ్ని కింద పెట్టుకొని బయటకు ఉండే రింగ్ పైన వైపు నుంచి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత క్లాత్ని టైట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నేను రెడ్ కలర్ పెయింట్ తీసుకుంటున్నాను. మీరు పింక్ అయినా బ్లూ అయినా మీకు ఏ కలర్ నచ్చితే ఆ కలర్ తీసుకోవచ్చు. ఫ్లాట్ బ్రష్ తీసుకుంటున్నాను, నెంబర్ 2 సైజు. అలాగే ఒక గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక వేస్ట్ క్లాత్ కూడా తీసుకోవాలి. ఈ పెయింటింగ్ అనేది జస్ట్ మనం నేర్చుకోవడం కోసం ప్రాక్టీస్ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా పెయింటింగ్ వేసుకుంటున్నాను. లేదంటే బెడ్షీట్స్ పైన గట్ట వేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం వైట్ కలర్ ఫిల్ చేసుకొని అది డ్రై అయిపోయాక మనం ఏ కలర్ వేసుకోవాలంటే ఆ కలర్ వేసుకోవాలి. మనకి అవుట్లైన్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు బ్రష్ ఫ్రీగా తిరిగేటట్టుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు లైట్గా వాటర్లో డిప్ చేస్తూ ఉంటే బ్రష్ మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది పెయింటింగ్ వేయడానికి. మనం ఎక్కువ పెయింటింగ్స్ వేసేటప్పుడు మనకి ఏ ఏ కలర్స్ కావాలో అవన్నీ ప్యాలెట్లో తీసుకుంటే మనకి వేసేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఇదే విధంగా ఫ్లవర్ మొత్తం పెయింట్ వేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న మొగ్గల్లా వేసుకున్నాం కదా,
వాటిని కూడా మనం రెడ్ కలర్తో ఫిల్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ నేను లీవ్స్ కోసం అని చెప్పి లీఫ్ గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర ఏ గ్రీన్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ గ్రీన్ తీసుకోండి. ఫ్లోర్ పైన పెట్టి పెయింటింగ్ వేసుకోవడమే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే ఇది కింద వైపు నుంచి మనకి అంటుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ తీసుకొని నేను ఈ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా నేను ఎల్లో కలర్ ఫిల్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ వేసుకున్నాం కదా లీవ్స్కి, వాటికి లైట్గా ఎల్లో కలర్ షేడ్ ఇస్తున్నాను. రెడ్ కలర్ పెయింట్ తీసుకొని రౌండ్ బ్రష్తో చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఏ డిజైన్ అయినా క్రియేటివిటీతో అందంగా మార్చుకోవచ్చండి. పెయింటింగ్ క్లాసెస్లో మన ఫస్ట్ పెయింటింగ్ రెడీ అయిపోయింది. ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఫైనల్గా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.